ප්‍රසංජනාවට ඇහෙනවද? මගේ ගෙවල් පැත්තේ එක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි නෑ, ඒකයි මට මේ කැමරාව ඔන් කළා කියලා පේන්නේ නෑ. හරි. අනිත් අය පස්සේ ජොයින් වෙයි. මේ දැන් මට ගිය සුමානේ සෙන්සුරාදා ලෙක්චර් එක තියන්න ඕනේ නෑ. මොකද හේතුව SLTC එකේ මාකටිං කැම්පේන් එකක් තිබ්බා කුරුණෑගල. දැන් ඒ වගේම ආයි මේ සෙන්සුරාදාත් කුරුණෑගල යන්න කියලා තියෙනවා, ඉන්ටර්වියුස් වගේක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම කල්පනා කළා මේ ඒක නිසා සුමාන දෙකක් ලෙක්චර් එක නොතිය ඉන්න හොඳක් නෑ. ඒක නිසා අද මේ දවස් දාලා පොගේ සුමානේ මේ සුමානේ දෙකේම ලෙක්චර්ස් කවර් කරන්න කියලා තමයි බැලුවේ. එතකොට මේ අපේ ඇකඩමික් කැලෙන්ඩර් එක අනුව දැන් මයි 27 වෙනකොට ලෙක්චර්ස් ඔක්කොම ඉවර කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් නිව් ඉයර් වැකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඒ සුමානේ 11 ඉඳන් 17 වෙනකන් ලෙක්චර්ස් තියෙන්නෙත් නෑ. නමුත් මට පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ අපිට තියෙන ටොපික්ස් වලින් මේ වෙනකොට අපි ටොපික්ස් 6ක් ඉවර කරලා තියෙනවා. අද 7 වෙනි එක provisions and contingencies තමයි අද ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තිරුලා තියෙන්නේ revenue recognition and measurement, accounting for taxation, earnings per share, operating segments. එතකොට අපිට අතරම ටොපික්ස් 4යි තව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ theory cover කරන්න. අපිට ඕන තරම් කල් තියෙනවා ඊට පස්සේ අනිත් ඩිස්කෂන්ස් වලට මේ accounting standards ගැන තියෙන දේවල් ගැන ඩිස්කස් කරන්න. ඒක නිසා සිලබස් එක කවර් කිරීම පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කවුරුත් ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. මේ ලෙක්චර් එකක් දෙකක් මිස් වුණා කියලා මොනවත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද now we have only to cover revenue recognition next week, then accounting for taxation, then earning per share and operating segments. So what I did today, before we start this, see my screen, this is LMS. Okay, so you can see here financial reporting and disclosure syllabus. So I uploaded this today. You can have an idea what we supposed to discuss and what we have discussed so far. See, everything there, so don't worry about this. Very easy to cover by the end of April. So then we have the entire month of May for further discussions and target on the exam. So that's why I need to mention today. So don't worry about this guys. බාරෙන්නද කිසිම හේතුවක් නැහැ. මොකද මේක දැන් අර විශේෂයෙන්ම මට ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ගිසුමානේ අර ලීසින් සම්බන්ධව ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකලි තියෙන දේවල් ගැන ඩිස්කස් කළා. ඒ වගේම තමයි මේ ඊළඟට වැදගත්ම මාතෘකාවක් තමයි මේකේ accounting for taxation, විශේෂයෙන් මේ deferred taxation. අපි deferred tax calculate කරන විදිය ගැන ඩිස්කස් කරන්නේ. ඒක ලොකු complicated calculation එකක්. ඒක ඇත්තට මම දන්නෙත් නෑ කොහොමද calculate කරන්නේ කියලා. නමුත් ඒකේ theory part එක අපි ඩිස්කස් කරමු. deferred taxation. ඉතින් ඒ වගේ මේ accounting standards වල තියෙන ඊළඟට ආයෙ වටිනා දෙයකට තියෙනවා මේකේ තියෙන earning per share කියන එක. මොකද balance sheet annual reports වල මේ earning per share කියන එක disclose කරනවා. diluted, basic, අපි ඒ වගේ practically වැදගත් වෙන දේවල්, මොකද theory කොච්චර තිබ්බත් practically වැදගත් වෙන දේවල් ටික අපි discuss කරමු. ඒක නිසා මේ lecture එකට දැන් සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය මේ recording එක මම
අප්ලෝඩ් කළාම ආයෙ යාලා බලන්න මම කියපු දේවල් ටික. හරි එහෙමනම් නමුත් මේ සෙනසුරාදා ලෙක්චර් එක කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි ගිය සෙනසුරාදා නොකරිච්ච එකයි ඒ දෙක කවර් කරන්න තමයි මේ ලෙක්චර්ස් දෙකම කම්බයින් වෙන්න එක ලෙක්චර් එකක් දැම්මේ. ඒක අනිත් කට්ටියව දැනුවත් කරන්න නවොත්. හරි සර්. ඔව් ඒකයි මම දැන් මෙච්චර වෙලා කිව්වේ මේ අපිට තව ටොපික්ස් 5යි ටොපික්ස් 4යි මම හිතන්නේ 4යි තප්පරයක් ඉන්න. ඔව් අපිට තව කවර් කරන්න තියෙන්නේ ටොපික්ස් 4යි. ඒ කියන්නේ තව දවස් ලෙක්චර්ස් 4කින් අපිට සිලබස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කිසි කෙනෙක් මේ සිලබස් එක කවර් කිරීම සම්බන්ධව වරි වෙන්න එපා. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද ෆයිනෑන්ෂල් මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක? ඔව් සර්. හරි. දැන් අද ඩිස්කස් කරන්න තියෙන provision and contingencies. මේක ඇත්තට ලොකු ටොපික් එකක් නෙමෙයි අපි මේක ඩිස්කස් කරලා අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ. තව further discussions මොනවද කරන්න ඕනි කියලා. right මේක provision and contingencies, provision and contingent liabilities, disclosure, recognition and measurement මේක LKAS 37 ලංකා accounting standards වල 37 යට තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට provision and contingent liabilities කියලා කියන්නේ provision is a way of making arrangement for something like it likely to happen in other to deal with or tackle with the effect. Example is provision for bad debt. Contingencies are events that might happen in the future. Example is dividend and increase in salaries. An entity recognizes a provision if it is probable that an outflow of cash or other economic resources will be required to settle the provision. If an outflow is not probable, then the item is treated as contingent liabilities. දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් බලන්න මේ provision සහ contingent liabilities කියන එක. මොකද දැන් contingent liability එකක් කියලා කියන්නේ dividend declare කරන්න ඕනේද නැද්ද කියන එක ඒක compulsory නෑ. ඊට පස්සේ salaries වැඩි කරනවද නැද්ද කියන එක ඒක compulsory නෑ. එතකොට ඒක contingent එකක්. නමුත් මේ provisions කියලා කියන්නේ දැන් මේකේ දීලා තියෙන උදාහරණය තමයි bad debts. සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එක කරගෙන යනකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ කොච්චර percentage එකක් debtors ලාගෙන් recover කරන්න බැයිද කියලා. ඒකට තමයි bad debts ලා කියලා ඉන්නේ. ඒතර bad debt provision එකක් දාන්නේ ඒකයි. මොකද ඊට පස්සේ අවුරුද්දක recover කරගන්න බැරි වුණොත් profit එකට වෙන බලපෑම කොහොමද එතකොට අපි කියමු දැන් කාගිල්ස් එක කියලා. ඒතර කාගිල්ස් එකේ නැත්තරම වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ උදාහරණ නෙමෙයි අපි වෙන මොකක් හරි කම්පැනි එක උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඒගොල්ලෝගේ ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ක්‍රෙඩිට් බඩු ඉෂුව කරනවා නම් එතකොට කස්ටමර් නොගෙවා ඉඳීමේ සම්භාවිතාව ගැන තමයි මෙතන ප්‍රොවිෂන් එකක් දාන්නේ. එතකොට මේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඩබල් එන්ට්‍රි ප්‍රොවිෂන් එක කොහොමද ඩබල් එන්ට්‍රි දාන්නවද දැන් කියන්න බෑ. provision for bad debts වලට මතකයිද? කවුරුනේ මතක කෙනෙක් එක කතා කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ provision account debit debtor account credit. ඔව්. ඒතකොට debtor ගෙන් අඩු වෙලා පෙන්නනවා. provision එක ඒතකොට profit or loss account එකේ provisions ඒ කියන්නේ යටතේ profit or loss account එකට charge කරලා දාන එක තමයි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සමහර ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල මම වැඩ කරන කාලේ තියෙන total debtor balance එකෙන් 10%ක් ඒගොල්ලෝ recover වෙන්නේ නැහැ කියලා කල්ලාතු identify කරලා දෙනකොට ඒතකොට 10%ක provision එකක් දානවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක මේ ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මේක ඇත්තටම මේ ඕක තමයි ඩිස්කස් කරන්න තිබ්බේ. ඇත්තටම මේ එක දැක්කන එක ස්ලයිඩ් එකයි. මොකද ඊට වැඩි විස්තර නැහැ. අපි බලමු මේ
මේක මම තව ඇඩිෂනල් නෝට්ස් වගේක් ගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක ස්ලයිඩ් එකේ accounting standard එක ඔච්චරයි පැහැදිලි කරන්න තියෙන තපරයක් විතර. මගේ ඇඩිෂනල් නෝට්ස් වල මොනවද මම ගත්තේ කියලා මම බලන්න. හරි. මම මේකේ ෂෝට්කට් එක දෙන්නම් ජෝඩිලා නැති කට්ටියට මේක ෂෙයා කරන්න. නමුත් මේක සේව් කරගෙන මේ ඔයගලගේ WhatsApp group එකට දාන්න. හරි. IAS 37 LKS ඒකම තමයි මේ කොපි කරලා අරන් තියෙන්නේ. IAS කුවත් LKS කුවත් බොහෝ දුරට ඉන්ටර්නැෂනල් accounting standard එක කොපි කරන එක තමයි මේ Institute of Chartered Accountants ශ්‍රී ලංකා වල්ලත් කරන අධිකාරිය ආයතනයේ ලේසියෙන් කරන්නේ ඒකයි. IAS 37 provisions contingent liabilities and contingent assets. එතකොට IAS 37 define and specifies the accounting for the disclosure of provisions, contingent liabilities and contingent assets. Provisions. A provision make a A provision is a liability of uncertainty, timing or amount. The liability may be legal obligation or a constructive obligation. A constructive obligation arises from the entity's action through which it has indicate to others that it will accept certain responsibilities and as a result has created an exception that will discharge those responsibilities. Example of provision may include warrant obligations, legal or constructive obligations to clean up contaminated land or restore facilities, or an obligation closed by rather policy to make refund to customers. An entity recognizes a provision if it is probable that an outflow of cash or economic resource will be required to settle the provision. If an outflow is not probable, then the item is treated as contingent liability. The provision is measured at the amount that the entity would rationally pay to settle the obligation and the end of the reporting period, or to transfer it to a third party at that time. Risk has uncertainties are taken into account in measuring a provision. A provision is discontinued to its present value. IAS 37 elaborate on the application of the recognition and measurement requirement for 3 specific cases. Future operating losses, a provision cannot be recognized because there is no obligation at the end of the reporting period. And onerous contract gives rise to a provision, and a provision for restructuring cost is recognized only when the entity has a constructive obligation, because the main feature of the detailed reconstructing plan have been announced to those affected by it. Contingent liability. Contingent liabilities are possible obligations those existence will be confirmed by uncertain future events that are not wholly within the control of the entity. An example is litigation against the entity when it is uncertain whether the entity has committed an act or wrongdoing, or when it is not probable that settlement will be needed.
Contingent liabilities also include obligations that are not recognized because their amount cannot be measured reliable or because settlement is not probable. Contingent liability do not include provisions for which it is certain that the entity has a present obligation that is more likely that not lead to an outflow or cash to other economic resources, even though the amount of timing is uncertain. A contingent liability is not recognized in the statement of financial position. However, unless the possibility of the outflow of economic resources is remote, a contingent liability is disclosed in the note. මේ විදිහට තමයි මේක විස්තර කරලා තියෙන්නේ contingent assets. ඊට පස්සේ මේ standard history මේ ටික පොඩ්ඩක් කියව ගන්න. ඊට පස්සේ බලමු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොන හරි අහන්න. ඒ තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. right. LKS 37 but I 37 එකේම කොපියක්. Sri Lanka Accounting Standards LKS 37 provision contingent liabilities and contingent assets. මේක පිටු 38ක් තියෙනවා. Present obligation, past event, probable outflow of resource. මේක බලමු disclosures. Example එකක් බැලුවොත් ඉන්න මේකේ කියලා තියෙනවා standard එකේ. Example 1 warranties. A manufacturer give warranties at the time of sale to purchaser if its three product line. Under the terms of the warranty, the manufacturer undertakes the repair or replace item that failed to perform satisfactorily for 2 years from the date of sale. At the end of the reporting period, the provision of 60,000 has been recognized. The provision has not been continued as the effect of discontinuing is not material. The following information disclosed. A provision of 6,000 has been recognized for expected warranty claims on the product sold during the last 3 financial years. It is expected that the majority of the expenditure will be incurred in the next financial year, and all will be incurred within 2 years after the reporting period. අද අපි කියමු මෙහෙම සිංහගිරිය ගත්තොත් එහෙම දැන් සිංහගිරියේ ටෙලිවිෂන් හරි රෙෆ්‍රිජරේටර් සර් විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රශ්න ගොඩක්ම බලපාවේ මම ඉන්න කාලේ මගේ අත්දැකීම් අනුව මේ ටෙලිවිෂන් වලට දැන් ටෙලිවිෂන් එක ටෙස්ට් කරලා නෙමෙයි ළමයි එවන්නේ Samsung කිව්වහම එහෙම මේ ඉන්ඩිවිජුවලි 1 by 1 ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් ලයින් එකේ
ටෙලිවිෂන් 1000ක් එළියට දැම්මහම මේ ටෙලිවිෂන් කීයක ඩිෆෙක්ට් එනවද කියලා මැනුෆැක්චරර් ගාව තියෙනවා report එකක්. මොකද එතකොට ඒ report එක අනුව ඒගොල්ලෝ කරන්නේ දැන් Samsung agent එතකොට ලංකාවේ සිංහගිරියේ කාලේ දැන් නම් අබාන්ස් මම හිතන්නේ Soflogic ලත් agent. එතකොට TV 1000ක් ඕඩර් කළාම ළමයි තව TV 5ක් වැඩිපුර එවනවා. අන්න එහෙම තමයි කරන්නේ. එතකොට වෙන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකවර 1005ම හොඳයි. 1005ම විකුණන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට මේ මොනවද 5කට වැඩිය වැඩ කරන්න නැතිව තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආපහු සප්ලයර් රිටර්න් කරනවා. ඒ ඇවිල්ලා කම්පැනි පැත්තෙන් ගන්න දෙයක්. මොකද වොරන්ටි තියෙන නිසා ආපහු අපි රිපෙයාර් කරන්නේ නැහැ ඊළඟ ෂිප්මන්ට් එකකදී. මොකක් වෙලාවට ඉතින් රිටර්න් කරනකොට රිටර්න් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ආපහු සරයක් එක්ස්පෝර්ට් ආයෝක එක්ස්පෝර්ට් එකක් විදිහට යන්නේ. ඒක නිසා ඒක වෙන්නේ නැහැ. මේ කන්සයින්මන්ට් එකේ මෙච්චර ෆෝල්ට් ආවා කියලා ඉවරලා ඊමේල් එකක් දැම්මම ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවා එන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. එතකොට ආපහු සරයක් ඊළඟ ෂිප්මන්ට් එකක් අපි කියමු TV 1000ක් ඕඩර් කරනවා නම් වැඩිපුර තව TV 5ක් 10ක් එවනවා. අන්න එහෙම තමයි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට සප්ලයර් දැන් සිංහගිරියත් මොකද කරන්නේ බ්‍රාන්ච් නෙට්වර්ක් එක කරා ඕගලන්ට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අබාන්ස් එක හරි ඕන තැනක ඔයගොල්ලෝ වොරන්ටි කාඩ් එකක් ඉල්ලනවනේ. එතකොට මේ වොරන්ටි එකට එන්න ඕන ඩිස්ක්ලෝෂර් එක ගැන තමයි මේ accounting standard එක කියලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. චුට්ටක් ඒක තේරුම් ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මගෙන් අහන්න. At the end of the accounting period the provision of 6000 has been recognized. එතකොට දැන් අපි ඕනම භාණ්ඩයක් ගත්තාම මේ තියෙනවානේ manufacturing warranty එකක් තියෙනවානේ. එහෙම නැත්නම් return warranty එකක් තියෙනවා. අපි කියමු අරගෙන මාසයක් දෙකක් ඇතුළත වැඩ කරන්නේ නැත්නම් එතකොට මේ මොකක් හරි ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන රිපෙයාර් කරන එක නෙමෙයි අයිටම් එක රිප්ලේස් කරලා දෙනවා. අර ඒ රිප්ලේස් කරන්නේ ඒකයි ඒගොල්ලෝ දන්නවා මැනුෆැක්චරර්ම ඒගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා මේ අයිටම් එකේ අපි කියමු ටෙලිවිෂන් එක නම් ටෙලිවිෂන් එකේ මෙච්චර ෆෝල්ට්ස් එන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි කතන්දරේ. ඊට වැඩිය දැන් එහෙම නැත්නම් දැන් අවුරුද්දක් විතර පැන්නට පස්සේ සමහර වෙලාවට තියෙනවානේ අවුරුදු 3ක් වොරන්ටි අවුරුද්දක් වොරන්ටි පැනල් එක වොරන්ටි එහෙම වොරන්ටි ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවානේ. ඉතින් එතකොට ඒ අනුව ඒවට දාලා මේ සේල් එකෙන් කම්පැනි පොලිසි එක අනුව ප්‍රොවිෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. මොකද ඒ ඇඩිෂනල් එක්ස්පෙන්සස් නේ. නැත්නම් අර ඒකයි කියන්නේ දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ provision of 60000 has been recognized for expected warranty claims. ඒ කියන්නේ expected claims. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒක. product sold during the last 3 financial year. It is expected that the majority of this expenditure will incurred in the next financial year. හරින් දැන් මේ අවුරුද්දක් ෆයිනෑන්ෂල් ඉයර් එකක් කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන විදිහට ඒප්‍රිල් 1st ඉඳලා මාර්ච් 31st වෙනකම්. එතකොට විකුණුපු අවුරුද්දේම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දකට තමයි ඒගොල්ලෝ ඔය ප්‍රොවිෂන් එක කරන්නේ. එතකොට ඒක සේල් එකේ percentage එකක් විදිහට තමයි කරන්නේ. Example 2. Decommissioning cost. In 2000 May year 2000 කියන එක an entity involved in nuclear activities recognize a provision for decommissioning cost of 300 million. The provision is estimated using the assumption that the decommissioning will take place in 60 to 70 years time. However, there is a possibility that it will not take place until 100 to 110 years. 100 time, in which case the present value of the cost will be significantly reduced. The following information is disclosed. A provision for 300 million has been recognized for decommissioning cost. The costs are expected to be incurred between 2060 to 2070. හරින ළමයි දැන් අවුරුදු 60ක් 70ක් එතකොට 2000 පටන් ගත්තාම 2060 2070. However, there's a possibility that decommissioning will not take place until 2100 2110. දැන් උලන්න පේනවානේ මෙතන 2000 year 2000 කියලා ගත්තාම දැන් මෙතන 110 කියලා තියෙනවානේ. ඒක නිසා තමයි මේ එතකොට 2000 වලට අවුරුදු 100ක් එකතු කරලා 2100 ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් 110ක් කියන්නේ 2110. If the cost were measured
based upon the expectation that they would not be incurred until 2100 and 2110. The provision would be reduced to 136 million. The provision has been estimated using existing technology at current price and discontinued using a retail discount rate at 2%. An example is given below the disclosure required by para 92. Para 92 වලට ආයෙ ගිහිල්ලා මේ කියවන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒ කියලා තියෙන්නේ කියලා. ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි උදාහරණය ගත්තොත් මේ දෙවෙනි උදාහරණේ ඇවිල්ලා එච්චර ඔලුවට ගන්න යන්න එපා මේ මොකද මේ වගේ දේවල් ප්‍රශ්න වලට මම කොහොමත් අහන්නේ නැහැ. අවබෝධයට විතරයි. තුන්වෙනි එක example 3 disclosure exemption. An entity is involved in a dispute within a competitor who is aligning that the entity has imprint patient and seeking damages for 100 million. The entity recognizes a provision for its best estimate for the obligation but disclose none of the information required by paragraph 84 and 85 of the standard. The following information is disclosed. Litigation in the process against the company relative in a dispute with the competitor who alleged that the company has imprint patient is seeking damages of 100 million. The information usually required by LKS 37. Provision contingent liabilities and contingent assets is not disclosed on the ground that is expected to prejudicate seriously the outcome of the litigation. The directors are in the opinion that the claim can be successfully restated by the company. ඔය ටික තමයි මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ disclosure part එකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ assignments වල තත්ත්වය මොකක්ද දැන්? තව හරියටම මේ මාස දෙකක් තියෙනවා. මාස දෙකකුත් නැහැනේ. නව ඔයගොල්ලන් මොනවාක්වත් assignment එක කරගෙන යනකොට ප්‍රශ්න මොනවද ආවද? ආවන නැහැ සර්. දැන් ඔය chartered accountant එහෙම මේ contact කරලා බැලුවද assignment එක කරන්න එක? දැන් group assignments වල මම කියන්නේ individual assignment එක දැන් කොහොමද එක තනියෙන් කරන්න ඕනේ නේ මම කියන්නේ group assignment එකේ තත්ත්වය මොකද? තාම බලලවත් නැද්ද? සර් මම කිව්වේ group assignment එක කවුරුත් බලලවත් නැද්ද? සර් group හදලා තියෙන්නේ අපේ කෙනා තාම මේ ලීඩර් දාගෙනත් නැහැ මං හිතා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කවද්ද ඔක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද? ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් අර fourth year students රට්ටන් dissertation එහෙම තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඔව් සර්. මොකද දැන් වැඩේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි දැන් අනිත් lectures ලා ඔක්කොම මේ week 10 වෙනකොට ඒ කියන්නේ 10 වෙනි week එක වෙනකොට ඔයගලන්ට individual assignment group assignment දෙනවා. එහෙම නැත්නම් mid semester exams වලට දැන් ඒගොල්ලෝ ලැහැත් වෙනවා. ඉතින් ඒතර ඔයගලන්ට මේ මගේ subject එක එකක් විතරයිනේ. ඒතර අනිත් subjects එක අමාරු වෙනවා. මම ඒකයි කල්ලාතුම මොකද දුන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තීරුම් ගන්න ඕනේ මොක අන්තිම මොහොත වෙනකන් තියාගෙන ඉන්න එපා කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ අන්තිමට මාසෙකට කලින් ඔක දෙයි. මේ දවස්වල මම දන්නවා අනිත් lectures ලා හරි ගස්සගෙන යනවා. නැත්තම් අනිත් අය මේ mid semester exam තියන ලැහැත් වෙනවා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අන්තිමට. මොකද දන්නව නේද ලකුණු දැන් individual assignment එකට ලකුණු 20යි අනිත්
group assignment එක ලකුණු 20යි ලකුණු 40 යන්නේ ළමයි අපරාධේ නැත්තම්. තා මොනවද හරි මේ ඔයගලට මේ දැන් මේ උගන්වපු දේවල් වලින් මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? accounting standards කියලා කියන්නේ හරිම boring subject එකක්. මොනව කරන දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ විෂය උගන්වන්න එක. අනික කට්ටිය lecture එකේ ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් on කරලා පැත්ත කරලා ඉන්නවද? මොකද්ද වෙන්නේ? මම හිතන්නේ අපිට අප්‍රේල් වලින් පස්සේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක බලන්න යන්න පුළුවන් වෙයි. මම අර ලෙස්ලි සර්ට කතා කරලා කිව්වා. එයාගේ ගෝලයෙක් කියලා කිව්වා මේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ DG ඉන්නේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල්. මම ගියා දැන් මේ දවස් ටිකේ අද 29 වෙනි දැන් අප්‍රේල් නිමාඩුවේ පස්සේ කරමු කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්නම්. හැබැයි ඉතින් බැජ් එකේ සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. 4-5 දෙනෙක් එක්කන් යන එක අපරාධයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන් කොහොමද arrangement එක කියලා. නවත් කට්ටිය ඔක්කොම එයිද මේ එහෙම වුණොත්? ඔව්ද ඒ කට්ටිය. කට්ටියගේ ඉන්ටර්නලුත් ඉවර වෙයි අප්‍රේල් වගේ වෙද්දිස. දැන් ලෙක්චර්ස් වලට සහභාගීත්වය අඩු වෙවිලා මේ ඉන්ටර්න් ප්‍රශ්න නිසා. ඒකයි මේ පවර් කට් පවර් කට් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නේද? ඒක තමයි දැන් මටත් පවර් නැහැ. මට හරියටම 7ට ගියේ හරියටම කරන්ට් එක. නෑ 4 විනාඩි 2ක් විතර දීදී. මම දන්නේ නැහැ කීයට එයිද කියලා. දැන් 7:00මාරයි. මම දැන් ආයෙසරයක් කියන්නම් අර පස්සේම දැන් නවොත් මම හිතන්නේ වෙලා හිටියේ නේ මේ අපිට තව කවර් කරන්න තියෙන විෂය මේ ටොපික්ස් 5යි නවොත් අපිට ඒකටක් ගාලා ඊළඟ සුමාන වෙනකොට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ බලුවොතින් එහෙම දැන් දෙවෙනිදා ලෙක්චර් එකක් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ 9 වෙනිදා කරනවා. එතකොට 1යි. 9 වෙනිදා 1යි කියලා ගත්තොත් ඊට පස්සේ වැකේෂන් එක නිසා එතකොට 10 ඉඳලා 16 වෙනකන් ඒ සුමානේ කෙරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ 23:30. එතකොට එතන දවස් 3යි. එතකොට මැයි වලින් ගත්තාම මැයි 7 14 21. එතකොට දවස් 28 වෙනකම්ම 28 නැහැ 21 කියලා ගත්තොත් 3යි 6යි. ඔව්. තව අපිට සති දවස් 6ක් තියෙනවා ලෙක්චර්ස් වලට. ඒක නිසා මේ කවුරුත් කලබල වෙන්න එපා මේ සිලබස් එක කව වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක කට්ටියව දැනුවත් කරන්න නවොත් මම මේ ආපොසරයක් කියන්නේ. මේ ඊළඟ කාරණේ course content එක. ඒ කියන්නේ සිලබස් එක දාලා තියෙනවා මම LMS එකට අද අප්ලෝඩ් කළා. මොකද මගේ සමහර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉල්ලුවා. මට මතක නැහැ කවුරුනේ මට ඊමේල් එකක් එවලා තිබ්බා. ඕගලගේ බෙජ් එකේ නෙමෙයි. සෙකන්ඩ් ඉයර් බෙජ් එකේ. මම ඒක නිසා මට ඒ වෙලාවේ තමයි මතක් වුණේ මේ ඒක මුලින්ම අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන දෙයක් මට ඒක අමතක වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒකත් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා බලන්න. එතකොට දන්නවා ඕගොල්ලෝ සිලබස් එක මොනවද කියලා. ඒකම තමයි අත්‍තරම PowerPoint presentation එකේ මම වැඩිපුර දේවල් දාලා ඇති. නමුත් මේ සියලුම topics cover කරලා තියෙනවා. හැමදේම cover කරලා තියෙනවා. cover නොකරපු දෙයක් නැහැ.
week 10 වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ හදලා ඉවර වෙලා මේ ඉලෙට්සර්ට දාන්න ඕනේ. තමයි මේ ප්‍රශ්න internally verify කරන්නේ. verify කරලාට පස්සේ ආපස්සට external verify කෙනෙකුට ආයි දාලා ප්‍රශ්න පත්‍රය okay කරගන්න ඕනේ. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම හදන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මට තනියෙන් දීමේ අයිතියක් නැහැ. මම හදලා ඉවරනාම ඒක තව දෙන්නෙක් බලනවා. internal සහ external. ඕගොල්ලන්ට මේ process එක මම කියලා දෙන්නේ. එතකොට internal verify විදිහට දාලා තියෙන්නේ here is external verify විදිහට ඒත් මම කතා කරලා external verify ට ඒකට දෙන්නම මේ හිලරි සර් නම් මොනවද කිව්වේ නෑ external verifier මේ මට කිව්වා ડોક્ટર බණ්ඩාර කියලා ඉවරලා මේ මට කිව්වා ඉක්මනට හරි ගස්සලා එවන්න අඩුම ගානේ අප්‍රේල් නිවාඩුවෙන් පස්සේ යාට බලන්න කියලා. ඒක නිසා අපි හදන ප්‍රශ්න වල බැලන්ස් එක, ඒ දේවල් සිලබස් එක ඔක්කොමත් බලලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඩිසිෂන්ස් ගන්න. ඒක නිසා මේ කලබලයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මම අර දාපු මේ ගිස්මානේ බලන්න කියපු අර YouTube link එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවද? දැන් ගිස්මානේ සෙන්සුරාද මම ලෙක්චර් එක කළේ නැහැනේ. කවුරුත් ලොග් වෙලා හරි බැලුවද මොකද උනේ කියලා? අලමයි. නවත් බැලුවේ නැද්ද නිකන්? නැහැස බලන්න බැරි වුණා. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. In today's session, I am planning to discuss two key important accounting standards. ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ සද්ද ඇහුණාද? ඒ වීඩියෝ එකේ. ඔව් සහන. හරි. හරි. Standards. Thereafter, we will start comprehensive MCQ questions, which is the most important part of the session. Why? Because you know this is fully MCQ exam. I'm repeating the same. Why? Because you need to understand it. Right? Fine. So we'll start with the first accounting standard, which is LKS 37. So LKS 37 standard talks about three components, three elements. One is the provision, other one is contingent liabilities and contingent assets. We need to understand the difference between provision and contingent liabilities and contingent assets during this discussion, and how to account for provisions, and what is the accounting treatment for contingent liabilities and contingent assets. So those are the key three elements that I am going to discuss during this session relating to this standard. Right? Fine. So we'll start with the first element of this standard, which is provision. This is not a new standard for you all, I believe. In your A-level exam, to a certain level, this should have been there, I believe. If not, maybe in some other exams like AAT, you may have gone through this standard. Forget about all the knowledge you gathered, you have right now. Look at this standard with fresh mindset. Thereafter, you can compare with whatever the knowledge you have right now.
Why I am telling like that? Sometimes if you have some different view on this standard, why? Because you may have learned this standard in singular medium and maybe it's in some other languages or by using some other study material. Therefore, forget about everything and focus on this session and see whether there is any difference between the knowledge you have right now and the knowledge that you are going to take from this session. Why I am telling that, why I am giving that advice, you are at the beginning, at the initial stage of this journey. Therefore, you may not have enough comprehensive knowledge about this standard. Therefore, look at with fresh mindset. Fine. So, as I told you, we'll start with provision, then we'll move into contingent liabilities, and then we'll move into contingent assets. Right? Fine. The standard introduced in July 1999. The objective of this standard to prescribe the criteria for recognition and measurement of three things: provisions, contingent liabilities, and contingent assets. For some elements, it's required only disclosure requirements. For others, it's required some accounting treatments. We'll discuss, don't worry. The first topic, or else first element of the standard is what? Provision. Out of three elements. What are the three elements? Provision, contingent liabilities, and contingent assets. I would say the most important part of the standard is what? Provision. Right? Okay. The standard says provision means it's a liability. Provision means a liability. What do you mean by liability? Definition of liability we have discussed under what? Conceptual framework. When we go on through what? Elements of financial statements. There are 5 elements. Out of 5 elements, one is what? Liability. So the standard says provision means it's a liability. Liability of uncertain timing or amount. We don't know the precise amount that we are going to pay. We don't know when we are going to pay. But anyway, it's a liability. Why we say it's a liability? Because provision, because the liability, to be a liability, it should be what? Present obligation. Right? Present obligation from what? Past event. If it is a present obligation that you have as a result of past event, and when you settle that obligation, if you have an obligation, you have to settle it. You have to deliver it. When you settle it or when you deliver it, if it's required cash or else economic benefit outflow, if you expect any economic benefit outflow, that you will identify as what? A liability. That's a simple definition of a liability. There are 3 key parts in that definition. What are they? It's a present obligation as a result of past event. When you settle that obligation, you expect what? Outflow of economic benefits. That's the definition of liability. So all these 3 conditions satisfy when it's come to what? Provisions as well. Therefore, provision also what? A liability. Provision also a liability. Why? It's a result of past event. You have a present obligation. When you settle that obligation, you expect outflow of economic benefits. Very clear. So first thing you need to understand is what? Provision means a liability. Why? Provision satisfy the definition of
liability. The next part, if it is from past event, that create present liability, that present liability or present obligation, not present liability, present obligation, create legal obligation or else constructive obligation. Right? I told you provision means a liability which arises from a past event and you have a present obligation. That obligation can be created through legally or constructively. Understand? What do you mean by legal obligation? Legal obligation means you don't have any choice. By law, you have to settle it. Example, let's say you release wastewater, you have an organization, right? Your organization released wastewater to the next land nearby, right? The owners of that land has taken legal actions against you, against your company. The court decided, yes, they have done something wrong, they have violated environmental laws and regulations, therefore you have to pay penalties. Which means it is what? Legal obligation. That fulfills the definition of a liability also. Why? You have present obligation to pay some penalties. That penalty because of what? Past event. And when you settle that penalty, you expect what? Outflow of economic benefit. And it is what? A legal obligation. It's a legal obligation. Therefore, it's a provision and that obligation has created as a result of what? Legal obligation. Then, other side, constructive obligation. Right? Provision can be a legal created through legal obligation or constructive obligation. What do you mean by constructive obligation? It is coming from the practice of the organization. When I say practice, listen to this example. Let's say you are selling electrical appliances. Right? What are the similar organizations in this country? Let's say Singer, Abans, Soflogic. They are in the business of what? Selling electronic appliances. Let's say you purchase a TV or refrigerator from Singer or Abans or Soflogic. So they are giving you what? A warranty period. Within, let's say, 5 years or 10 years time, if there is any fault in the product, they will pay you what? Or they will repair at free. You only no need to pay anything. The company will come and do the repairs. If it is major defect, they will replace the item. The company is expecting some sort of repairs because of minor defects, or some appliances may be replaced as a result of what? Major defects. You do this repair and replacement as a practice in your business. In history also you have done some repairs and you have replaced some of the items. Therefore, through that practice, that has been created what? Constructive obligation. There is no legal obligation to settle that liability. But you have what? Constructive obligation. Why? In practice, in history, you have done that, you have given that service facility to your customers. Therefore, you estimate the history, repair and replacement rate based on historical data
you do what? Provisions for future events. Let's say you have done this much of sales, from that you expect this much of percentage as minor repairs or major repairs. Then for that amount you have to make a what? Provision. That is called constructive obligation. That's all about provision. In short, what you need to understand, provision is a liability of uncertain time in amount. We don't know how much we need to pay and when you are going to pay. But anyway, it's a liability. Why? Because liability definition is what? It's a present obligation as a result of past event. And when you settle that obligation, you have to pay what? There's an outflow of economic benefit. That present obligation can be a legal obligation or constructive obligation. Understand? Fine. Now you may have this question. Provision is a liability. So then what is the difference between provision and the liability? That is also important to understand. Can be tested in this exam. Now if you look at this slide, provision is a liability of what? Uncertain. When you purchase raw material from your suppliers on credit basis, that will create what? Liability. Why? Because it's a past event, present benefit. And it is what? ළමයි වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම අහලා බලන්න. මොකද අපි දැන් ඊළඟ සුබාන 3-4 accounting standards ඉවර කළාට පස්සේ දැන් මම අර කියපු දේම තමයි වෙන වචන වලින් කිව්වේ තව වැඩිපුර විග්‍රහ කළා. මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් එක විතරයිනේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. මේ ඒක නිසා මේ අපි මේ වගේ දෙක තුනක් අහමු. එතකොට ඒකත් එක්ක බලමු මේ අන්තිමටම ඔයගලන්ගේ question paper එක මම plan කරන විදිය. නමුත් ඒකම question paper එක වෙන්නේ නැහැ නේ. මොකද moderatorsලා දෙන්නෙක් වෙනස් කරනවානේ. ඒකට ඒක නිසා මම දන්නේ අන්තිම question paper එක කොයි විදිහට ඉදි කියලා මගේ ideas එහෙමම මේ ඉදි කියලා. නමුත් assignment දීලා තියෙන දෙකෙන් නම් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඒක නිසා ඔය දාන දේවල් ඔක්කොම බලන්න. මොකද අන්තිමටම මොනවා කරන්නත් exam එක ගොඩ යන්න ඕනේ. ෆයිනල් එක්සෑම් එක ගොඩ යන්න ඕනේ. මේකනේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. ලෙක්චර් නැති ඒවා ඔක්කොම ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් එක්සෑම් එක කල් යන්නේ නැහැ නේද? ඇකඩමික් කැලෙන්ඩර් එක ඔකුළු දකින්න නැතිනේ. මේ කොහොමද එක්සෑම්ස් තියෙන්නේ කියලා ඉවරලා. එහෙමනම් අපි සමානිත් මේ කරන්ට් එක එනකන් ඉන්න ඕනේ. මේ මට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න මේ LMS එකට මම අප්ලෝඩ් කරලා දාන්න ලෙක්චර් එක. අපි සෙන්සුරාදා ඒ කියන්නේ මේ සෙන්සුරාදා ලෙක්චර් එකක් ආයේ නැහැ. එතකොට ආපහු සැරයක් අපි ඔයගොල්ලන්ට ලෙක්චර් එකක් තියෙන්නේ ළමයි අප්‍රේල් 9 වෙනිදා අවුරුද්දට කලින්. මොකද 10 මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වැකේෂන් තියෙන්නේ 10 ඉඳලානේ 11 වෙනිදා ඉඳලා. අපරක් ඉන්නේ එකක් බලමු. 9 තියන්න පුළුවන්ද? ඇකඩමික් කැලෙන්ඩර් එක තිබ්බා. ඔව් පුළුවන්. මොකද නිව් ඉයර් වැකේෂන් එක තියෙන අප්‍රේල් 11 ඉඳලා 17 වෙනකන් 7th April to 17. එතකොට අපි ආයේ 9 වෙනිදා එහෙමනම් හම්බෙමු. මම මේ තියෙන පණිවිඩ ටික නවෝස්තේ දාන්නම්. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට ඊමේල් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් දීලා අහන්න. නවෝද එහෙමනම් අපි ලෙක්චර් එක නවත්තමු. හරි සර්. ඔව් තව එතකොට අපිට ඉතුරු වෙන්නේ පුතා තව පොඩි දේවල් ලෙසන් 4ක් විතරයි. අපි ටැක්සේෂන් අරවම පොඩි දේවල් ටික ඉතුරු වෙන්නේ. අපි ඒ ටික ඉක්මනට කවර් කරලා දාලා ඇඩිෂනල් නොලෙජ් එකට accounting standards ගැන මේ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කියවන්න කම්මැලිනේ කොහොමද? ඒක නිසා අපි හොඳ YouTube දෙක තුනක් අන්තිම lectures වලදී අහලා බලමු. සෙන්සුරාදා දවසක එතකොට මම හිතා සෙන්සුරාදා උදේ කොහොමත් හැමාරට කරන්ට් එක යන්නේ නැහැනේ. කරන්ට් එක යනකොට කොහොමත් 8 විතර වෙනවනේ. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් වේවි කරන්න. දැන් අතරම තේරුම් ගන්න මේ මොකද මේ lectures වෙනස් කරන්න හේතු උනේ SLTC එකේ marketing campaign ඊට පස්සේ interviews වලට වෙන කවුරුත් ඒ කියන්නේ හැම department එකම represent කරන්න ඕනේ.
මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒවා දාගෙන තියෙනකොට ලෙක්චර්ස්ලා විදියට අපි ඒවට මේ ආභාග වෙනවා. දැන් සෙන්සුරාදා මම ගිය සෙන්සුරාදා සහ මේ සෙන්සුරාදා දෙකම කුරුණෑගල යන්න තියෙනවා. ඒක ලේසි නෑ ඉතින්. මගේ නිවාඩු දවසනේ. දවසම එතන ඉන්න ඕනේ. නමුත් ඉතින් ආයතනයේ අවශ්‍යතාවය කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් සියලුම ලෙක්චර්ස්ලා කැපකිරීම කරනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. නමුත් ඒකේ ඒක තමයි මම දෙතුන් සැරේම කිව්වේ නවෝදයක මම ඊයේ සාකච්ඡා කළේ ඒකයි අද මේ ලෙක්චර් එක දාගමු කියලා. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ලෙක්චර්ස් වලට සහ සිලබස් එක කවර් කරන්න කිසිම බාධාවක් වෙන්න බෑනේ. මොන හේතු වුණත් ඉතින් අපේ වගකීමක් තියෙනවා. පුළුවන් වෙලාවට ලෙක්චර්ස් ටික දාලා මේ සිලබස් එක කවර් කරන්න. රයිට් එහෙමනම් සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. Thank you very much. Thank you, sir.